of the CPI, lead the Jan Chaitanya Jada, comrades S. Veeraya, comrade Sudarshan, and comrade John Wesley, other leaders on the dais, and dear comrades and friends. It gives me great pleasure to be here at the concluding rally marking the conclusion of the 3 Jana Chaitanya Rathas or Jathas, which have covered all the districts of Telangana, meeting lakhs of people and carrying the message about the dangers posed by the Modi government of the center with its Hindutva communal policies and pro-corporate policies. ప్రకాష్ కరత్ గారి మొదటి వాక్యాలకు అనువాదం అక్కర్లేదు. తర్వాత వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, సిపిఐఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సభలో రాష్ట్రమంతా కూడా జన చైతన్య యాత్రలకు నాయకత్వం వహించి ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, సభలో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా నమస్కారం. చాలా విస్తారంగా రాష్ట్ర వ్యాపితంగా జన చైతన్య యాత్రలు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి లక్షలాది మందిని కలుసుకొని కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వానికి దాని మతతత్వ విధానాలు, కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలు, ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే సందేశాన్ని రాష్ట్ర మూలలకు చేర్చినటువంటి జన చైతన్య యాత్ర కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. This jathas which have taken place in the last few weeks here in Telangana are very important for the country because the message they have taken to the people is about the dangers posed by the BJP government of the center. A government which is different from all previous central governments in India after independence. A government which represents an alliance between the RSS Hindutva forces and the big corporates of our country. It is this Hindutva corporate alliance which has in the last 9 years looted the country of its natural resources and wealth. It has favored some crony capitalists, the favorites of the Prime Minister Narendra Modi, and policies have been made whereby they are getting richer and richer. The wealth is increasing exponentially while the working class, the peasantry, the agricultural workers and the common people of our country are being deprived of the benefits of growth, leading to high unemployment, leading to price rise and inflation, which is cutting into the living standards of the people. And the Modi government, while benefiting the big capitalists, is cutting down on the social welfare schemes and expenditures like the Rural Employment Guarantee Act and other health and educational expenditures. మీరు తెలంగాణలో చేసినటువంటి ఈ
జన చైతన్య యాత్రలకు, ప్రజా చైతన్య యాత్రలకు చాలా చాలా రాజకీయ ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆ ప్రాధాన్యత కేవలం ఈ రాష్ట్రానికే కాదు, దేశ రాజకీయాల్లోనే చాలా ముఖ్య పాత్ర. ఎందుకంటే ఈ రోజున కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం, స్వాతంత్రం తర్వాత ఈ దేశంలో చాలా ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి, కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంత దుర్మార్గంగా కార్పొరేట్లకు కొమ్ము కాల్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఒకవైపున హిందుత్వ ఆర్ఎస్ఎస్ కూటమి, ఇంకోవైపున బడా బడా సంపన్న వర్గాలు, శత సహస్ర కోటీశ్వర్ల యొక్క కార్పొరేట్ల యొక్క కూటమి. ఈ కూటమి అంతకంతకు బాహటంగా ఇది తెగబలిసిపోతూ ఉంటే నరేంద్ర మోదీ వీళ్ళకే కొమ్ము కాస్తూ ఉన్నారు. ఈ కూటమి ప్రజల జీవితాలను, ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలను కూడా దిగజారుస్తుంటే నరేంద్ర మోదీ మాత్రం ఎంతసేపటికి కూడా కార్పొరేట్లకు, అందులోనూ తనకు చాలా ఇష్టమైన ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి కార్పొరేట్లకు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ సంపదలు ఎలా కట్టబెట్టాలని చూస్తున్నారు. వాళ్ళకేమో వేల కోట్లు కట్టబెడుతూ ఉన్నారు, ప్రజలకేమో విద్య, వైద్యము వీటన్నిటి మీద కూడా దాడి చేస్తూ ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ జీవితాల్లో పిప్పి చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితిని మనం దేశంలో చూస్తున్నాం. వీటికి వ్యతిరేకంగానే ఈ యాత్రలు గొప్ప సందేశాన్ని తీసుకెళ్ళాయి. 40-50 years ago, the left parties used to demonstrate in the streets with the slogan, Tata Birla ki Sarkar, ho barbad. Tata Birla ki Sarkar used to be the Congress government in those days. Today, when we speak out against the Modi government, we have to raise the slogan, Adani Ambani ki Sarkar ko hatao. These are the new crony capitalists, the favored capitalists promoted by the Prime Minister Narendra Modi and his government. ఒక 40-50 ఏళ్ల కిందట ఎర్రజెండా బిడ్డలు, కమ్యూనిస్టులు ప్రదర్శనలు చేసేటప్పుడు ఒకటే నినాదం మార్మోగేది, తాతా బిర్లాలకు కొమ్ము కాసేటటువంటి ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించండి, ఎదుర్కోండి అని. ఇప్పుడు అది కాస్త మారిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే అదానీ అంబానీల ప్రభుత్వం అయిపోయింది. ఈ అదానీలు అంబానీల ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోండి, దీనికి పాఠం చెప్పండి అని ప్రజలకు పిలుపు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చింది. కేంద్రం తను ఆదరించినటువంటి ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారులైనటువంటి పద్ధతి. As a result of this open promotion of big capitalists, the result is that inequalities in our country have grown tremendously in the last few years. According to the latest report on inequality, 1% of the richest people in India have cornered, have captured more than 40% of the wealth generated in this country in the last 2 years. So this is the degree of inequality that exists in our country today. How does this inequality affect your lives? When more and more the resources and the wealth of this country is concentrated in 1% of the people, this government cannot provide, does not have the resources to provide for the welfare of the people, to provide them employment, to provide farmers with a remunerative price, to ensure that minimum wages are paid for the workers, and adequate health and educational facilities are available to the common people. While all the taxation policies are meant to give benefit to the richer section, India is one of the few countries in the world which does not have a wealth tax. In all the big capitalist countries, in America, Europe, if you have a large amount of wealth, there's a tax on that wealth. In this country, you can mint crores of rupees and keep it as your wealth, but there's no wealth tax. But for the common people, they are taxed through the
increase in taxes for petrol, diesel, for cooking gas, for the common people. What is happening is actually a cut in the social welfare measures. In the recent budget which has been passed now, there is a 33% cut in the allocation for the Manrega, Rural Employment Guarantee Act. That will mean a large number of people who want work under the Manrega will not be able to get work, will not be able to get the wages due to them, because the government is not willing to provide funds for the Manrega work. So this is the type of double burden on the people. A burden whereby resources are diverted to the big capitalists, and a burden which is imposed on them through taxes on various indirect taxes of the people. So that is why when we are going to the people, we are saying that unless we fight this pro-corporate neoliberal policies of the Modi government, there can be no relief for the workers, peasants and other toiling sections of the people. నరేంద్ర మోదీ సర్కారు అనుసరించిన ఈ విధానాల ఫలితం మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది. దేశంలో ఆర్థిక పరమైన హెచ్చు తగ్గులు చాలా పైన ఉన్నటువంటి సహస్ర కోటీశ్వర్లకు, కింద ఉన్నటువంటి పేదలకు మధ్యలో అంతరం తేడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. తాజా లెక్కల ప్రకారం చూస్తే ఈ అదానీ లాంటి సహస్ర కోటీశ్వర్లు వాళ్ళ చేతుల్లో 1% ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ 1% ఉన్న వీళ్ళ చేతుల్లో దేశ సంపదలో 40% వీళ్ళ దగ్గరే ఉంది. 1% మాత్రమే ఉన్నటువంటి బడా పెట్టుబడిదారులు ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మొత్తం వనరులను అన్నింటినీ కూడా శాసిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇంకో వైపున ఉద్యోగాలు కల్పించరు, లేకపోతే కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు ఉండవు, వ్యవసాయ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వరు, కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి వేతనాలు ఇవ్వరు, విద్య వైద్యం అసలు ఉలక్కి చేస్తారు. ఏమీ లేకుండా ప్రజలకేమో సదుపాయాలు కోత కోయడమే కాకుండా వాళ్ళ మీద విపరీతమైనటువంటి భారాలు రుద్దుతున్నటువంటి పరిస్థితి. చాలా దేశాల్లో అత్యధికంగా చాలా ఎక్కువగా సంపాదించినటువంటి వాళ్ళ మీద పన్ను ఉంటుంది, సంపద పన్ను, వెల్త్ ట్యాక్స్. మన దేశంలో పేదల మీద ఇంకా పన్ను వేస్తారు, కానీ ఈ మదించినటువంటి సంపన్నుల మీద మటుకు ఎలాంటి పన్నులు వేయడం మనం చూడం. పైగా వాళ్ళకే అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. పెట్రోల్ మీద, గ్యాస్ మీద, ఇటువంటి నిత్యావసరాల మీద సబ్సిడీలు కూడా కోతకొచ్చి ధరలు కూడా పెంచుతారు. దీనంతటి వల్ల కూడా ప్రజల జీవన భారం, జీవన వ్యయం పెరిగి జీవితాలేమో దుర్భరం అయిపోతున్నాయి. వాళ్ళేమో అంతకంతకు కూడా మదించిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ అంతరం పోవాలి అంటే ఈ విధానాలు మారాలి. ఇప్పుడు మోడీ అవతరిస్తున్నటువంటి ఈ కార్పొరేట్ అనుకూల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు మీరు ఒకటి చూడండి. మన బడ్జెట్లో కూడా గ్రామీణ ఉపాధి పథకానికి ఉన్నటువంటి నిధులు 39-40% దాకా కోతకొచ్చారు. అని మేము పనులు చేసుకుంటామని పల్లె ప్రజలు అడుగుతుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి గ్రామీణ ఉపాధి పథకం నిధులు కొయ్యడం ఏంటి, ఈ కోటీశ్వర్లకు ఇంకా కట్టబెట్టడం ఏంటి? అందుకనే మనం వీటిని నయా ఉదారవాద విధానాలు, కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలు, వీటి మీద పోరాడి తిప్పి కొట్టకపోతే ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు లేదని గట్టిగా చెప్తున్నాం. While pushing these pro-corporate, anti-people policies, the other